Hi, my name is Tanner. This is going to be my first full video and not a short on the channel. I'm going to be starting out with Generation Zero as a series I'm going to make, and I'm going to try to do it start to finish. I'll try to do any other games I have or a few game suggestions if I can get them. But today we're going to start with a fresh run of Generation Zero. Though I do have the DLCs, so I will have some starting weapons once I find a chest. I've always loved that cutscene in the beginning. Let me get my settings set real quick. There we go. I'll try to keep talking to a minimum in my videos unless I try to explain something. Because I feel something a lot of people do is talk a little bit too much in the videos and take away from the story of the game. So I'm gonna get going. Farmor och farfar, vad är det som händer? Jag är livrädd, jag vet inte vad jag ska göra. Jag är i kyrkan. Det är jag igen. Jag vet ju redan att vi inte är hemma. Tänkte du nu, Therese? Men i alla fall, om ni hör det här, eller om polisen hör, snälla, hjälp mig. Jag är i Boholmens kyrka. And for those who don't know, adrenaline shots are one of the most useful things in this game because if you die and go down, you can revive yourself. But they're also annoying to find and really hard to unlock to craft and are expensive to craft. So you really want to avoid trying to die as much as possible and keep lots of health packs on you.
though early game your weight is a problem. We're about to meet our first enemy, but I'm gonna explore a little bit to get some resources before I do that. You can find loot and stuff inside of cars and inside of buildings. There'll be backpacks, ammo crates. You can find it in dead bodies, in cars. There'll be special loot crates. You can also collect stuff from dead enemies. There's toolboxes for things like emergency flares, like that shows, and then also adhesive for crafts, textile, and stuff like that. So this game really encourages you to explore and loot. All the crates have different designs on it, so you know what it's gonna be loot or what's gonna be resources. Once I go into this card, the first enemy will pop up. Once you grab this, there it goes. And you'll want to have your flashlight off because they can see light and you don't want to run around them. You can crouch or prone to avoid being seen. These will be what most people just call them as hounds, and their weak spot is mostly the canister on their back. Like I said, you can loot dead enemies as well. I'm gonna stop talking for a little bit.
guess I should explain what these are now. If you've ever played the game, these are safe houses. You'll find them all over the map. There'll be a place where you can craft things, and then it'll also have resources. It'll be a fast travel point to get you to places, but you have to discover them first. Not all of them have the exact same crafting stations and stuff. Tack gode Gud! Jag är varför vid orgen. Jag har så ont. Snälla hjälp! Åh, det finns på riktigt. Det var inte inbildning. Jag heter Therese. Jag har skadat mig rätt illa i benet och armen. Kan du snälla sätta ihop ett första förband? Det ligger några instruktioner där borta. Här. Du kan ta den av walkie-talkien. Vi måste se till att hålla kontakten nu. This is Theres. She'll be one of the few people we find alive. De ligger bredvid fröken Hoy. Där finns allt som behövs för att göra ett första förband. Jag kan inte gå ut dit igen. Jag var tvungen att släppa allt jag bar på. Jag var alldeles för långsam och jag hade så himla ont. Toppen. Om du kommer tillbaka så ska jag visa hur du kan fixa ett första förband. Jag har lärt mig att man kan tillverka vad som helst med nästan ingenting. Och som tur är så är vår präst Johnny rätt händig. Like I was saying, she's one of the few people we'll find alive. There's only really a few characters that exist in the game, along with a few NPCs that don't really talk. Det där hjälpte. Det känns redan lite bättre. Tack så jättemycket. Alltså, min farmor och farfar är borta. De var inte hemma när de där. Kan du hjälpa mig leta efter dem? Det finns bara en huvudväg på den här ön. Så om vi vill ha hjälp måste vi ta oss västerut. Det ligger ett kalhygge i närheten. Vi kan börja där. Farfar var skogshuggare förr, så han jobbade där ibland. Om vi har tur kanske vi kan hitta något där. I'm gonna stop here a moment to explain a few things. One, this is one of the side missions right here. The differences is red is main missions, blue is side missions. There's a lot of structures and safe houses, and it's a very big map. So this will end up being a few episodes series, probably an hour long each. I want to try to make a full series of all the side missions complete and everything. And with that, I'm going to continue the game.
jaktvapen liggande hemma. Jag tänkte leta efter nyckeln, men med alla de där maskinerna, det gick bara inte. And this is what I meant about the DLC stuff. I have a few of the DLCs installed so I get some auto weapons and stuff. Oh yeah, I forgot to mention, you'll start getting different ammo once you get different guns in your inventory, and you'll usually find that ammo randomly in chests for that gun. Hittade du gamla Bettan? Bra. Det är lite rostigt, men farfar var ute och jagade nyligen, så det borde funka. Men ta det du. Vapen är inte riktigt min grej. Oh yeah, I saw that at the top of the screen. I guess I should explain this. These are skill points. You'll get them with XP when killing enemies, and you can purchase these things with your skill points to increase stamina, the amount it recharges, intel. It lets you do more damage on later stages. It also lets you find more stuff, scavenge more stuff. Also increases your amount of health, how much health you can regen per pack, your speed, and things like that. I usually like to go on this path first because carry capacity kills you in the beginning. I'll try to keep you updated on that as the episodes go by. Det bästa jag vet är att cykla. Jag älskar min hoj. Cyklar är tysta också. Så maskinerna kunde inte höra mig när jag försökte fly.
inte sett eller pratat med någon på 4 dagar. Ja, sen i fredags. Vet du vad alla är? Alltså, de där maskinerna, de bara dök upp. I love this shotgun in the beginning because it does a lot of damage if you want to buy the DLC. You don't have to play the game, but I recommend it if you want good guns in the beginning. And it also adds more to the story. Är det fler maskiner på kalhygget? Snälla, ta det försiktigt. Va? Är de distraherade? Av en radio? Det är ju fantastiskt. Då kan vi helt enkelt leta efter saker som låter. Stenhagagård? Ja, det ligger bara lite längre fram på samma väg. All right, vad bra. Så vissa från trakten samlades där. Vår familj har känt familjen Andersson sedan innan jag föddes. Då kanske det var farmor och farfars idé att mötas upp där. De har ju gott om plats på gården. Vilken tur att du hittade mig. Det finns ingen annan jag kan vända mig till. Jag var ute och tältade med min gamla scoutpatrull. Alla har fyllt 18 i år så, ja, det blev lite fest, du vet. Vi var där ett par dagar och hade jättekul. Men sen när jag kom hem, det var då allt började. Mina kompisar, till och med poliserna. Alla är döda. Min familj, jag vet inte om de lever. Hoppas någon kan hjälpa dem. We're about to encounter a new enemy here. These are hunters. They're a little bit tankier, but if you know where to hit, especially with a shotgun, if you shoot them straight in the back, it's basically an insta-kill.
Nej! Är vi för sent ute? Klarar du att ta koll på dem, tror du? Skönt att jag kan räkna med dig. Hittar du någon där borta? Kanske i ladan. De brukar ha en massa bra grejer där. Utifrån att. Är det låst? Vad konstigt. Nyckeln borde ligga någonstans i huset. Du, ska jag möta upp dig vid ladan? Jag mår bättre nu. Och jag tänker ändå inte stanna kvar här, ensam och instängd. Jag lovar att vara försiktig. Jag känner dem på gården. De är väl i 70-årsåldern ungefär. Deras dotter Anita är ganska ball faktiskt. Min favoritvuxen typ. Vi pratar över radion ibland när hon är ute och kör. Eller om jag är ute och tältar.
This is gonna be one of your first big save houses. Safe houses. Hej, det här är Anita. Jag är så ledsen att jag inte kunde ringa förrän. Anita is another person you will find, Vad tusan är det någonstans? Alla but får she's ju a DLC person. Salthamn omedelbart. Ring Johnny i kyrkan och kolla om han kan köra er. Han vet att pappa inte kan köra längre. Ja, jag måste gå. Vi hörs sen. Vänta lite. Kan du hämta deras verktygslåda innan du går? Den ligger i sjöboden nere vid bryggan. Du har ju hjälpt mig, så jag vill hjälpa dig också. I guess I should explain another thing. The reason you see the different crowns on this is what level it is. Both the weapons and the attachment have crowns, so you can find bigger ammo extensions, better silencers, better extended barrels, better scopes. That's why my scope right now is so bad. This will be your consumable and crafting station. Augmenting station. You can craft ammo and equipment. And then the augments are like things for your guns that make them better for like certain enemies, like EMPing them. This is going to be your recycling station. This is where you can break things down for resources. Like, you'll need to break down guns for gun parts to augment your weapon. And then you can also store all your resources in here so it's not weighing you down. Steel will be your biggest problem weighing you down because it's the heaviest. And in the next safe house, there'll be another station I'll show and explain. Jag lyckades ta mig till ladan. Det var nära ögat. Känns konstigt att vara här. Det var ett tag sedan. Ser du verktygslådan? Toppen. Ta med den hit. Min hemliga plan är att fixa en fältradio åt dig. På scoutlägret i somras visade jag de andra hur man juxar med radioapparater. Jag hade så himla roligt. En sekund bara. Så, nu ska det funka. Ta den här. Vi vet ju hur farligt det är där ute. Så, nu behöver vi bara ta oss till Salthamn och möta upp alla där. Det är bara över bron. Typ det närmsta vi kommer till en stad här i skärgården. So, I'm going to explain what the field radio is. Your field radio is something you can use to create a spawn point. Like if you're fighting a large enemy and die, you can respawn there quickly. But I'm pretty sure it only has 3 respawns unless you get one of these. They're called specializations.
Yeah, it's Commander. It's one of your support skills, which allows you to use it a total of 6 times instead of just 3. They're pretty useful, but they're also pretty heavy.